ddala tuyise bannamawulire okwogerako gye muli wano si bwe twandibadde tubeera, twandibadde tuli ku kitebe kyaffe ekya NUP. Naye olw'enkola ya poliisi nga bulijjo engeri gye yeeyisaamu yatulemesezza okuba nga tubeera ku kitebe kyaffe neekola effujjo. Waliwo ab'amagye, abapoliisi, aba buli kimu, bonna bonna bali awo tebakkiriza muntu yenna yenna kuyingira awo. So mwalabyeko emabegako mu nnaku ntono nnyo nga waliwo ab'NRM abakuŋŋaanye nga balonkinga nga bagamba nti ebya protest vote bo balonkiza okuba nga babigaana era nga bagamba bannayuganda babigaane. Naye tetwalabyeko poliisi ng'egaana olukuŋŋaana olwo era lwabadde obulungi nnyo ne boogera ebigambo bingi nnyo, abamu nga n'okuwemula bawemula nga boogera n'ebigambo ebitasaanidde. Ekyo nno kye kikyamu kikyabandibadde bayimiriza kubanga ekigambo protest vote tekirina bwe kimenya amateeka kuba kiri mu ssemateeka wa Uganda era si kikyamu. Bali abandibadde bakoze olukiiko bandibadde bagaanibwa kubanga kibabadde bakola kye kikyamu. Naye kyewuunyisa nti ate ebituufu byo babigaana ate ebikyamu ne babikkiriza. Kiba kitegeeza nti poliisi n'amagye balina kyekubiira bawagira ba NRM. Ekyo kirabikiddewo dda era kirungi nnyo okubanga poliisi mweragiddewo nti mwe munda mwambadde obugoye obwa yero, munda mutaddeko buteesi byambalo bya bannayuganda ebyamagye n'ebya poliisi, naye munda omusaayi gwa yero. Kirabikiddewo bulungi nnyo kuba bali eri twalabya fulufiga bannamyalo nga bali mu kuwemula, bali mu kwogera ebintu ebikyamu ennyo naye nga temubakwatako. Naye kyewuunyisa okuba nga activity entuufu eya ddala gye tuyise youth protest vote mubanga mugiganye kuba zino eno press conference ebadde ebeerawo ku kitebe kyaffe era nga tuyita abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo era tubadde tuyisa abantu okuva mu Western Uganda, okuva mu Northern Uganda, okuva ne wana ewaffe mu Buganda ne mu bitundu ebira byonna. Naye basobodde okulaba nga bayiwa amagye buli wamu okulaba nga balemesa ekintu ekyo. Njagala okubuulira poliisi temusobola kutulemesa, temusobola kulemesa kintu kiri mu mateeka kubanga omunaalowooza nti mulemesa ate muli mu kutuyambako bannayuganda bamanye ki ekigenda mu maaso kubanga NRM ebadde ekoze nnyo okulaba nga obulu bw'abavubuka ebufudde bwa NRM bwokka nga mulowoozesa abantu ebibiina ebyo tebiina kuyingiramu. Naye Katonda yayambye nnyo kubanga NUP weeri emanyisizza abavubuka nti nabo balina ebifo bye balina okuba nga beesimbako okuva mu byalo byabwe ku miruka, ku magombolola paka ku national level n'okufuna abakulembeze ababakiikirira mu parliament nga abavubuka. Naye omuntu osobola n'omubuuza MP w'abavubuka yaani? Nange sibamanyi, simanyi nabakiikirira abavubuka wano. Abantu bali okubabuulire ani akiikirira abavubuka wano? Wano wennyini we tuli mu Buganda ani? Tebabamanyi. Kati mu mbeera eyo bano baagala okubikka abantu amaaso ne babeera bamanyi babakiikirira balina kye boogera, balina kye bakolawo mu palamenti. Tubiira tuzoganya mu palamenti nga tugezaako okulaba nga tukiikira amaloboozi ga bannayuganda abasibiriddwa abakoleddwa ki ng'abavubuka tetubalabako mu palamenti eyo. Nze siya bwe nali ndabyeko ng'ayogera. So mu mbeera eyo banozibye nnyo abantu amaaso okulaba nga balowoozesa nti obulu bw'abavubuka buno bw'aba NRM bokka bokka. Guno gwe mulundi NUP lwevuddeyo okulaba nga tukola launch etegeeza abantu nti obulu bw'abavubuka gye buli. Kyovula ababibulookinze babadde tebaagala abantu bamanye ne batakimanya nti na wano tusobola okwogererawo era twogedde tubategeeza abavubuka muveeyo mwesimbewo. Bazze nga batugamba nti abavubuka ffe bakulembeza ab'enkya, kati enkya twagala ebeere nga leero ke kati era abavubuka twagala muveeyo mwesimbewo ku bifo bino. Nomination z'akalulu ako zitandika nga 2 omwezi ogw'omukaaga nga 17 kwe kulonda. Awo ku byalo byaffe tulina ebyalo ebisoba mu mitwalo 7 n'okugenda waggulu, 7 n'ekitundu n'okugenda waggulu. Sisuubira nti poliisi esobola okuba ng'egenda ku buli kyalo. So abavubuka temutya, mugende ku byalo byammwe eyo akalulu kakubanga tusimba abavubuka bannaffe mu migongo. Owaffe agenda kukwata ambuleera era tugenda kuba wambuleera nga 2 ku nomination ezo ku byalo byaffe byonna mu Uganda yonna. Mubenga musimba emabega w'abavubuka bammwe
mubasobole okubanga mubalonda umala okubalonda tugende ku miruka tugende ku magombolola tugende ku constituency level paka ku district awo tuveeyo ne youth MP wawano mu Buganda owomu Eastern region owomu Northern region ne national female youth MP nabo tukyagala mu NUP ku mulundi guno ebyo ebintu babadde abantu babimanyi babironda batya abantu bali tebamanyi ofuna otya omukulembezeewo mu parliament nga wabavubuka yekyo kyensonga lwaki poliisi ebadde eziba ekintu ekyo abantu baleme kubimanya naffe tugabe katika tujje wano ku parliament we tuba tubyaddressingira kubanza akulya abavubuka nsibuka wano ne minisita waffe naye waali wano ntuga katuka tukikolere wano kubanga temusobola kutulemesa we musiba wali eri awalala nga tuggula tugenda ewalala kati ku byalo byaffe twagala tulaba poliisi mwina mechanism egenda ku buli kyalo kyonna kyonna mu Uganda twesangeyo eyo ate n'ekirala tetugenda kukoma awo nedda nti tubivuddeko tugenda kwengeginga electoral commission akakiiko k'ebyokulonda kasirise nnyo ekintu kino kakyewaze nnyo kalowooza nti bikoma nti bo poliisi yena okwasaganya obululu nedda poliisi terina mulimu gwenda kukola mu bululu ab'amagye temulina mulimu mu bululu nedda era n'ebintu bye tukola ku kibiina kyaffe poliisi tebibakwatako kuba tuli mu mateeka tulina okuba nga tukola activities zaffe mu mateeka naye akasiriso k'electoral commission tugenda kubatuukirira tubabuze lwaki musirise nnyo era event eyo tulina okuddamu ogitegekeera ebeerewo tuyite abavubuka okuva mu bitundu eby'enjawulo tuyite n'abo abaagala okwesimba ku bwa youth MP tubayina era ndabyewo ne sita wange waali wano nayagala bwa youth MP n'abala bangi nnyo mu regions ez'enjawulo naye babalemesezza okujja kuba tebaagala balage nti NUP is a mass party baagala balabe bali eri abalimba titulina abalonzi bwe bati tulina kino so this is the time abavubuka tuveeyo tukole kye tulina okukola tuyingire mu bululu buno bazoganyiza ekitebe kyaffe ne naffe tugenda bazoganyiza ku byalo eyo mugenda tuwulira tujja tugenda ku byalo byammwe akalulu ka layini mugenda kukikakasa tugenda kwatambulira mulabe layini we muswala ate tugenda teekayo ne kamera kuba buli muntu kati munnamawulire tukozesa kamera zaffe abavubuka tubalabisenga 17 ogw'omukaaga ke kalulu tulabe nga tukikola tutugenda kukkiriza kamanyiro ka poliisi kuba mulaze kyekubira nti mwe musaidinga na NRM kale mustopinga ebyo bya NRM byegenda etambuza ndisimanya not to protest vote ekyo tugenda kukikolako n'amaanyi ennyo tetugenda kukkiriza poliisi kutumanyirira mu nsi yaffe mpozi okwongerako ku bigambo munnange byayogeddeko ate commissioner waffe ate akulembera abavubuka mu kibiina kya NUP nze nga minisita ow'abavubuka olwaleero tubadde tulina omukolo ku kitebe kyaffe eky'ekibiina kya NUP okulonkinga kampeyini ez'abavubuka tukimanyi bulungi ennaku z'omwezi 25 akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kazza enkalala mu byalo abavubuka okugenda okwekebera okulaba oba ddala bali abamu ku abo abanaalonda n'okusawo entuuko y'obukulembeze bw'obuvubuka mu ggwanga ino Uganda tukimanyi bulungi process eno eineyo era egenda kukomanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga kwe kubanga basunsula abo abanaagenda okwesimbawo era balondebwe ng'ennaku z'omwezi 17 ng'ekibiina ekiri registered era ekikkirizibwa okukola emirimu gyakyo wano mu ggwanga Uganda naddala egy'ebyobufuzi oba egy'ebyobukulembeze n'ekibiina kya National Unity Platform kyategese olukuŋŋaana luno okuzuukusa n'okuzibula amaaso g'abannansi okubalaga ki kye tulina okukola ng'abavubuka n'era n'okubayita okwenyigira mu kalulu kano kya buswavu nti abo abasuubirwa okuba nti be balina okukuuma amateeka n'ogateekesa mu nkola ate be bakulembedde mu kutyoboola n'okuyisa olugaayo mu mateeka agafuga eggwanga ino Uganda so bannaffe abali mu bendo ba mu sekita y'ebyokwerinda twongera obategeeza nti kyemukola kikyamu eggwanga ino Uganda lirina amateeka era lirina ssemateeka alayambika emirimu gyonna nga mwe mulina ebibiina ebyobufuzi olwebwe muvaayo ne muyimiriza emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform oba launch gye mutidde kuba kino baakikoze mu kutya ate ekyobuswavu nabo bennyini abakulu batya n'okuteekako amannya gaabwe wamu n'emikono gyabwe ku biwandiiko bino bawandiika ebipapula nabiteeka ku mitimbagano nga tebasayininze nako kuba bakimanyi twabasuubiza mu ddya nga tumaze okukyusa obukulembeze ensi ejja batunuulira buli omu kinnoomu okulaba obuswavu bwe n'engeri gy'addayisa olugaayo mu mateeka agafuga eggwanga ino Uganda olwaleero omukisa guno gwe tufunye okwogerako eri bannamawulire kukoowoola abavubuka yonna gye muli wadde omukolo omukulu gulemeseddwa tukimanyi tujja kujja eri mmwe
okujja mu district zammwe, okujja mu constituency zammwe, magombolola gammwe mpaka ku byalo byammwe okukakasa nti tukyusa obukulembeze n'okufuna obukulembeze obunaafa ku muvubuka naye obunaalumirira eggwanga ino Uganda. Kuba tukimanyi obululu bw'abavubuka n'obwabo bannaffe bonna bonna abalina oba twandiyise special interest buteekawo omusingi omunene ku kuzimba demokrasiya w'eggwanga lino Uganda. Mu kyo tujja kubwetaniramu, tugenda kubwetabamu nga tukunga abavubuka okusooka okuvaayo okwesimbawo. Bwe muneesimbawo ne mulondebwa ate awo mba mutaddewo omusingi ogusookebwako nga tunoonya n'obululu obwa waggulu naddala entebe ey'obwa pulezidenti okununula eggwanga lino Uganda. Mu kyo tubakoowoola kuno okutiisibwatiisibwa kwe mulabye kuleme kubajja ku ki kye tulina kukola ng'abavubuka. Tulina omulimu oba ekkatala ery'okulwana okulaba nga tukyusa n'okutwala obuvunaanyizibwa obuli mu maaso gaffe oba okutaasa nnyaffe Uganda nga tumuwa obukulembeze obutuufu. So bino bye mulengedde poliisi ekola mukimanye ebikola nga era yeeswaza. Bannansi balaba, buli omu alaba era amanyi kye bakola kikyamu. Nga Honorable Zzaake wayogedde, emyaka gyonna gyonna egiyise emabega oluusi n'okulonda kubadde tekubeerayo. Wano mu ggwanga Uganda osanga chairperson w'abavubuka alondeddwa ku district nga naye ali myaka egisukka egyo egirondebwa mu constitution omuvubuka mwalina okulonderwa. Abamu badde babyewanga kasiimo kyona abadde atambuliza nnyo fulaga n'ebipande ebya Mwami Museveni tumusiimye tumuwadde obwa ssentebe bw'eggombolora yagenda okukulemberanga abavubuka naye nga tabeerangako na mu bavubuka. Obulu buno ne buyisaamu olugaayo bwe lutyo. Naye ku mulundi guno tekigenda kubanga we kibadde. Ensonga lwaki tukoze olukiiko luno okwongera otegeeza ensi. Tugenda kujja eyo mu byalo byammwe, tugenda kujja mu bitundu byammwe okwongera okubaza okusa n'okwongera okukubiriza abavubuka okwenyigira mu nteekateeka zino okulaba nga tununula eggwanga lyaffe Uganda naddala mu bukulembeze. Akabonero manvuuli ke tugenda okujja nako nga minisita wammwe mbakoowoola kuba guno gwe musana tugende oba obadde oli musomesa oba obadde musawo manya obukulembeze bukkakatako okuva ku kyalo kyo okuva ku musingi okutandikibwako. Tweyanza. Tubaaniriza wano naddala mmwe bannaffe ab'amawulire. Ffe abamu bwe tubalabanga abalwanyi bannaggwano kubanga mwe naffe tuli mu lutalo lwe lumu. Ndowooza mujjukira bwe twali e Kawempe. So njagala nnyo okubakulisaayo ate tubasaamu nnyo ekitiibwa naddala ffe aba National Unity Platform. Erinnya Musiri David Boogi nga nze nkulira abayizi. Njagala kubategeeza nti akalulu kano ke tugendamu kalina ebifo 9. Ku bifo 9 kuliko ekifo kiramba ky'abayizi. Naye olwaleero we twogerera wano kajja kubanga katandika nga popular vote oba akalulu ak'abantu abangi. Naye we kamala katransitinga ne kafuuka college vote. Kikulu nnyo okukitegeera. Naye nga bwe tuzze wano olunaku lwaleero lwenjogerera kati abayizi abasinga General Museveni yatandise dda okubatiisatiisa n'abavubuka abalala. Olunaku lwokusatu wiiki ewedde nga nze nkyali mu nkomyo abakulira ate ekyambogo abaana ne bavaayo okwekalakaasa ogutali musango. Ddembe lyabwe ery'obwebange eribaweebwa ssemateeka. Naye akulira abayizi gwe bayita Akiso Benjamin aka Oppressed Guild President w'ekyambogo ne banne abalala 15 baakwatibwa ne batwalibwa ku Jinja Road ne bamala ne batwalibwa mu kkooti e Nakawa. Era kkooti ne barimandinga e Luzira. Kikola kya butiitiizi nnyo okuba nti Guild President akozesa ssemateeka eddembe lye ery'obwebange ogumu ku mirimu gye okukiikirira abayizi okuba nti asobola okukwatibwa n'asindikibwa mu nkomyo. Era njagala kubategeeza nti olunaku lw'enkya bakomawo mu kkooti ey'e Nakawa. Kino kitegeeza njagala kubayita n'okuyita abayizi n'abavubuka kubanga muno mu ggwanga muno temulimu ali safe. Y'ensonga lwaki bwe nabadde ntandika nasoose kubeebaza mmwe abalwanyi namige okuva mu press wano
buli omu ali mu lutalo luno naye nga bino byakutiisatiisa kukwenyakwenya. Naye njagala kutegeeza abavubuka titulina okuvaayo twesimbewo bwantoogo, tube nga tetutiirira ggwanga lyaffe, kubanga eggwanga lyetaaga okununulibwa. Era njagala okubategeeza timwe mwenna abali eyo, njagala musigale nga amaaso mugabikkudde era togezaako kutambula bw'omu. Bwe twogerera jjo muganda waffe Edi Mutwe baamukutte, bwe njogerera kati waliyo gwe bawamba. Our young people will be going in for the nominations of candidates who are going to contest and that are going to compete in the youth elections that are going to start in that month of June. So as a party, as leaders in the alternative government, we were taking on the mantle to sensitize the masses and also to call them to the task ahead of them, especially those that are considered to be special interest groups, specifically the young people, because we had named it the Youth Protest Vote. We are heading into elections and every political organization is doing what they can to see that they get the numbers. That's why we were doing what we are doing, and we are protesting or forming this campaign and the launch to mobilize and also to make the youths awake of what is going to transpire. So the actions of police were uncalled for. First of all, we want to inform it that we are a legal entity. The National Unity Platform is an institution that is recognized by the Electoral Commission, and nothing it does that is outside the law of the country or the boundaries of Uganda. So blocking, them going ahead to block the activities of the party, it is them that are committing a crime. Because whatever we were planning to do was just sensitization, speaking to the young people across the country, telling them of the upcoming elections, and also mobilizing them to go ahead and stand on any elective position to see that we fill the gap in leadership, but also to take on the responsibilities of delivering and liberating our country. So we want to call upon every young individual, wherever you are, you should know that the mantle is with us. The duty is before us. It is us to fight hard to see that we bring the change that we so much want, because not that all institutions will work in line with what is legal, but some of them might be used to commit crime or to go unlawful in the process of protecting or preserving the government or the regime. So it is our task, it's our duty to be awake and to give an attentive eye to whatever is being done. So we are calling on everyone, especially those interested, to stand at any position. As we had named it, the launch of the Youth Protest Vote campaign. You go on ground and mobilize. We are going to come to regions, we are going to come to constituencies, we are going to come to districts to make sure that we reach everywhere to awaken our young people and also to bring them to the task before them to see that we liberate our country by also ensuring that we get these positions, because it is them that form the basement of the leadership of this country. As we are eyeing and looking at the bigger seat of seeing our country liberated and change leadership to a people's president, we should not neglect these elections because they are fundamental in ensuring the democracy that we so want to see achieved in our country. So we call upon everyone listening and watching us to be able to participate in these elections. You should go and check if you are in the registers, because the process is on. It started on the 25th and it will go up to the 8th of May. So everyone is called upon to come and participate and ensure that you're able to vote and support the candidates that you want. We thank you. So okay. So can you get Uganda over Honorable Zzaake? Yeah, you've just heard from our
substantive minister for the young people in the alternative government. I would request my deputies to say something very small, because this is going to be a brief presser, something very small before I address you. Thank you very much for this opportunity, Honorable Zzaake, the National Youth Leader of National Unity Platform. Thank you, the media, for giving us this opportunity to spread this message out there. I'm Maria Ledokwas-Kanatabi, the Deputy Secretary for Youth in charge of Eastern Uganda, and I am among the organizers and the people who organized to call and sensitize young people about the youth protest vote. On the 25th this month, that was last week on Friday, Electoral Commission started displaying village under in preparation for nomination of the village youth council committees, which are going to be on 2nd to 10th June. So as a party, a fully registered political party preparing for ourselves for these elections, we decided to launch the youth protest vote by calling all young people in this country to sensitize them about this election. You all know that this is the role of Electoral Commission, to sensitize young people about this election. Electoral Commission has not done its job. And as political parties, we are coming to help in so that young people know the importance of participating in these elections. And that is why we launched the youth protest. We wanted to launch the youth protest vote today. Unfortunately, the police has stopped this event today, which is a legal event, and we condemn police because it is supposed to keep law and order, but it is actually abusing the law by stopping this launch that was happening today. In this election, we are trying to call all young people to go in their villages and confirm their votabilities in the village youth councils, and also prepare to stand or contest from 2nd to 10th, and also prepare for the election, which will be happening on 17th June. However, electoral police has not given us that opportunity. I am therefore calling upon all the young people that the police and government entities is not going to give us space to protect ourselves or to fight for our own rights. This is the reason as to why we are calling all these elections a protest vote. We are protesting against the silence of leaders who are not coming out to talk about the discrimination police is using against us. We as young people are protesting against the silence of leaders who see young people kidnapped and tortured each and every day, but they are silent, and these issues are not being brought to the front. The youth protest vote is one way to tell the leaders that you are not looking at our needs as young people. The unemployment rate is extremely high. The people who are suffering because they've gone out of the country to search for greener pastures, and our youth MPs, our National Youth Council is silent. We are protesting against all that, and we are going to start with that protest in the youth elections, which are starting this month. We are starting next month, but you have to first check your votability which started on 25th, and it will be ending on the 8th April. Thank you very much. Is a signal to show you how police is scared of the word protest vote. You just saw a few days back, the NRM people came up to launch what they call Say No to Protest Vote. And police was nowhere to stop that event, to stop that kind of launch from the NRM. So this is very clear that police is partisan in this matter. There's no way how a party registered NUP, we are organizing an event at our headquarters, and this has been a weekly press conference that we've been having each and every week. And this is the time police is coming up because we are launching the youth protest vote,
and they are saying that activity is illegal, and they are not giving any genuine reason at all. We want to condemn the partisan way police is doing its work. And not only police, but also we want to call upon the Electoral Commission. The EC's silence is very loud about this. The Electoral Commission is supposed to manage this process, because the Electoral Commission came up to call upon all Ugandans to turn up and participate in this activity. There is an ongoing activity from the EC displaying the register for the voters so that people are able to see if they are voters or not. And it is on that background we called upon the young people to turn up at our headquarters from the different regions of the country, just like how you've been having it at our headquarters. And it has been happening, it has been peaceful. We are wondering why police is keeping on behaving in a manner that is very biased. So at that stage, I want to inform the young people that this election, they want to turn it to be NRM. Actually, most of the people out there, they have been thinking that youth elections, they belong to the NRM party only. But it is good. Police has come up to stop an event and is opening the eyes of very many Ugandans, the young people. Now you see that you have to participate into this activity. It does not belong to the NRM only, but it belongs to all political parties in Uganda. As NUP, we are calling upon young people to participate into this activity. We have over 75,000 villages in this country. And I don't think police can manage those villages. So our alternative is to get into the villages of each and every village in the country, to turn up in very large numbers. That's what a protest vote means. We turn up in very large numbers, huge numbers. We participate into this activity. We make sure that we vote for the umbrella. We vote for NUP, because it's going to be by lining up. It's beginning on 17th of June. The nominations are beginning on 2nd of June. So let young people turn up and participate into this activity. We have seen that the route they are getting to. That means they do not want the young people to participate. But it is good that you have behaved in that manner and Ugandans have watched you. So this is the time, young people, we have to use this opportunity. And we are not just going to stop here. No. We are going to organize another event at the headquarters, because at this particular time, we are engaging the Electoral Commission, because it is silent. We are engaging the Electoral Commission, that is one, to make sure that that launch happens. Because it is not in any law that we are not supposed to have an event. And the word protest, it is within the Constitution of Uganda. Ugandans have a right to protest. So if we are telling Ugandans that we are getting to a protest vote, it is not illegal in any way. If you're scared of a protest, that is not about us. That is about you. So young people, turn up in very large numbers at your villages on the 17th of June. We're opening your eyes. These are our positions as young people. We must take up leadership. We've always been taught that we are the leaders of tomorrow. And now we are calling upon young people to take up these positions. They are trying to stop us. Police, you cannot stop us. You cannot stop a protest vote of the young people. We are going to turn up. We are the leaders of today, not the leaders of tomorrow. This is the time as young people, we have to come up and make sure that we are leaders. Let us make sure that we use this opportunity first in a protest vote to participate into this activity. By the time we get to 2026 January, when we are voting for the general elections, then they will see what they call a protest vote. This is the time to show that this is not an illegal activity. This is something that is within the law. There is nothing illegal in it. So we want to tell the police that what you're doing is wrong, but you're opening the eyes of Ugandans. On my part, I think this is the time for the young people to come up and do something about this, and by participating in this activity that police wants us
not participating too. Luwambuziza ku ekiwandiiko kye twayisiza ekikwatagana ne gye twaziyiza entegeka nuupu ze yabadde etegese leero ez'okulonkinga kye bayise protest vote. Poliisi tekkiriziganya ne protest vote eyo launch, era mu butakkiriziganya obwo poliisi esazeewo neziyiza eyo launch ebadde egenda okubaawo leero. Naye usually tutera okuwa advice nti bweba nga waliwo obutakkaanya ng'obwo musobola okutuukirira poliisi then ne mwogera mu nsonga ezo. Naye at the moment njagala kubatuusaako amawulire nti kyekyo kyekiriwo. That is the subsisting position. Waliwo nambuuzizaako nti ebya Eddie Mutwe bituuseewa. Eddie Mutwe nawuliddeko nti yakwatiddwa, naye sinaba kufuna briefing yonna okuva mu kitongole kya poliisi empa okuwabulwa ku ani amuyina, musango ki aliwa. So siyinza kukiwaako statement yonna nga sinaba kufuna information eyo. So information sigiina, so siyinza kugyogerako kinene. Waliwo ne ambuuzi